animal más veloz de todo el mundo. So the peregrine falcon is actually the fastest animal in the world. Y este tipo de aves usados en los aeropuertos para prevenir otra vez choque con aviones. These types of birds are used in airports to prevent other birds coming in contact with planes. Control their flights. Y aquí tenemos Megara, nuestra consagrada seca. Paciencia, just be patient, okay? Okay, probably stop there. Okay. One of them, Amo Hendrix. Vamos a ver. Catch it. Got him. Alright, no, dropped him. Nuestro buitre encapuchado, our Herida vulture. Se llama Escher. His name is Escher. Buitre encapuchado, hooded vulture. Peso, más o menos 2 kilos. He weighs around about 2 kilos. Se llama Wakan. His name is, her name, is Wakan. Hembra, águila americana. Female, bald eagle. Más probably que se posa on the montaña, more than likely will sit on the mountain. Leonardo the Griffin vulture. Segundo buitre, the second vulture of the show. Nuestro buitre Leonardo Griffin vulture. 3 aves en vuelo ahora. 3 birds flying now. 2 águilas, 2 eagles. Y nuestro buitre Leonardo the Griffin vulture. Peso es más o menos 6 kilos. He weighs around about 6 kilos. 3 meters. Wingspan is around about 3 meters. Son carrioneras. They are carrion eaters. Y no tienen plumas en sus cabezas. No feathers on their heads or necks. Como muchos carrioneros, like a lot of carrion eaters. Muy bien. Pues son aves que pueden detectar su alimento en distancia más o menos de 3 kilómetros. Pueden detectar su alimento en distancia más o menos de 3 kilómetros. These birds can easily detect tienen mucho fuerza. Their beaks are very, very powerful. Con los águilas es continue con nuestro segundo ratonero de Harris, second Harris Hall. Se llama Iru. His name is Iru. Nuestro. Son aves que tienen un carácter muy tranquilo, these birds. Muchas gracias. Really do have a relaxed character. But I can carry on now with another American bald eagle. Se llama Yukon. His name is Yukon. Esta vez es un macho, this time is a male, okay? Y su peso es solo 3 kilos. He only weighs 3 kilos. Recuerda Wakan, la hembra americana, su peso es 5 kilos. So do remember, the female bald eagle weighs 5 kilos. Las hembras siempre más grandes, okay? Females are always bigger. Okay, but wait, you've not been here before. El macho siempre es más guapo. Males are always, no exceptions, better looking. Okay, it's nature, there's nothing we can do, it's just the way it is. Entonces tenemos Timón, nuestro cara a cara, crestado de crested. Cara, cara, se llama Timón. His name is Timón, cara, cara, crestado de crested. Cara, cara. Hace más tiempo caminando que volando. Spends most of his time walking as opposed to flying. Yukon y Porter, derecha. Porter viene para acá. Wakan hembra americana, tenía mucha altura. Y aquí tenemos Timón nuestro. Vamos muchachos, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos muchachos. Good luck. Muy bien. Perfecto. Y aquí tenemos. Muy bien. Timón, nuestro cara de Cristi. Cara. Macho male bald eagle. Wakan con más altura. Portes. Vienen para acá. Sigue de Wakan ahora. Y macho male para Timón. Last few heads here for Timón. Y luego vamos a intentar llamar a nuestros Eagles. And we're going to try and call it the Eagles. Muy bien. Adiós, chachos. Timón, nuestro. Cara de Cristi. Cara. Ok, solo falta nuestro 3 águilas. Just missing the 3 eagles. Tenemos
Huacán con altura, pero encima de nosotros aquí. Ok, vamos con el 12, Yukon, right in front of you. Aquí tenemos Yukon, nuestro macho mayo, Bald Eagle. Huacán con altura wants to join us. Poco a poco vienen para acá, little by little. Coming down this way. Nuestra hembra americana, female, this show. Y aquí tenemos poco a poco, little by little, nuestra hembra americana, la female, Bald Eagle. Aquí tenemos acá nuestra hembra americana y con este último pica, with his last dive, el show ha terminado. The show is finished. Muchas gracias. Thank you very much.